Na mtazamaji, natumai mzima popote pale ulipo. Dakika 2 zimesalia kabla ijatimia saa 1 saa za Afrika Mashariki, nami nipo hapa kuweza kufahamisha baadhi ya taarifa ambazo zimeweza kugonga vichwa vya habari hii leo Jumamosi ya tarehe 3 mwezi ukiwa ni wa pili mwaka wa 2024. Karibu kwenye majira ya EBN Weekendi. Mimi nafahamika kama Belinda William. Na mtazamaji, tunaanza na taarifa ambayo inafungana na mlipuko wa gasi uliotokea hapo jana huko Embakasi, ambako Rais William Ruto ametangaza ama ameagiza kufutwa kazi, kukamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa maafisa wa serikali waliohusika katika utoaji leseni ya kiwanda cha kuhifadhi na kujaza gesi eneo la Embakasi ambacho kililipuka na kusababisha vifo vya watu 3 na wengine 280 kupata majeraha mabaya. Ruto ambaye alikuwa akizungumza alipokuwa katika ziara ya maendeleo katika eneo la Magharibi alisema kuwa mlipuko huo ulihusishwa na ufisadi na uzembe wa maafisa wa serikali. Juzi kumetokea mlipuko wa mambo ya gesi na wananchi wengi wameumia kwa sababu ya uzembe na ulaghai na mambo ya ufisadi ya officers wa serikali. Kuna watu wameenda wakaweka leseni kwa residential area mahali wananchi wanakaa, wanahatarisha maisha ya wananchi. Nimeambia wizara, wale watu ambao wamehusika kutoa hiyo leseni mahali ambapo hapafai, hawa watu waondoke kazini leo na wapelekwe jela, kwa sababu hawa watu wanajua ya kwamba walikatazwa, waliambiwa wasipatiane hiyo leseni, lakini kwa hongo na ukora na mambo ya kukosa nidhamu wameenda wakaissue license. Now we have a problem in our hands. I want to say, for the avoidance of doubt, the fellows, the government officials who issued licenses for gas installations in residential areas, when it was very clear that it was the wrong thing to do, but because of incompetence and corruption, they issued licenses. Today we have injuries, we have Kenyans who have died. Those fellows who are involved in this, the ministry must immediately take action against them, and they must be dismissed and they must be prosecuted for what the crimes they have committed. Na upasuaji wa pili wa maiti ya Kizito Moi ambaye alikuwa mfanyikazi wa seneta wa Kakamega Daktari Boni Khalwale umekamilika hii leo, kudhibitisha kuwa alifariki kutokana na majeraha ya pembe za ng'ombe. Hili limethibitishwa na Daktari Johannes Oduor ambaye alifanya upasuaji wa pili kwenye mwili huo uliokuwa kwenye makafani ya Kakamega. Kulingana na Daktari Oduor, kifo cha marehemu kilisababishwa na kudungwa na kifaa butu kinachokisiwa kuwa pembe ya ng'ombe. Marehemu alipaswa kuzikwa Alhamisi wiki hii, lakini mazishi yalisitishwa na mfanyabiashara Cleophas Shimanyula akitaka kudhibitisha kifo hicho. Mwakilishi wa Shimanyula kwenye zoezi hilo la upasuaji, ambaye Daktari James alionekana kuridhishwa na matokeo hayo. Khalwale akizungumza baada ya zoezi hilo alifichua kuwa lengo lao ni kuzika mwili huo Jumatatu ijayo. The autopsy was performed by the local pathologist, Dr. Mchana. However, there were some complaints which led to us being called here to do a repeat. So I'll go straight to my findings. What I found is that the late Kizito had injuries. One injury was on the forehead on the right side. There was one on the anterior neck and on the inner thigh of the left leg. Looking at the injuries, they were penetrating, and they also had some features which included some bruising around them, and to look at them closely, they look like injuries which are caused by something which was penetrating but was not very sharp, was a bit blunt, which is in keeping with a horn of an animal. So from all these findings, we can conclude that indeed the initial autopsy was correct. Local pathologist here. I want to thank the team of investigators at the region, in the county, and in Malinya. And I want to thank
the homicide squad from Nairobi that was led by the director himself for giving this matter the seriousness it deserves. I'm glad that Dr. Oduor, the government pathologist, has now announced a closure. And with this, I would like, as I pass my condolences to the family, my community, and the bullfighting fraternity, that we shall move the remains of Moi tomorrow morning in the usual manner, and we shall bury him on Monday at home. I was representing the complainants, the people who had alleged that there was some sort of foul play. But indeed, I have attended the postmortem, I've written my report, and I concur with what Dr. Johansen Oduor has stated. It is as he has stated. Kwa upande wangu, mimi kama ndugu ya marehemu, ningechua mtu mwenyewe, sijachua mtu mwenyewe, serikali bado hajakuambia mtu mwenyewe, lakini naomba serikali kusaidia kwa sababu ile karama ambayo yenye tulikuwa program bila tulikuwa tumeanzisha, program imechelewa, tumetumikia pesa nyingi na bado tunaendelea kutumikia pesa nyingi. Na mtazamaji, tukitoka Kakamega tuelekee hadi katika kaunti ya Murang'a ambako wakazi wa eneo bunge la Gatanga katika kaunti hiyo wamepinga mapendekezo ya kampuni ya maji na usafi wa mazingira ya Gatanga, Gatawasco, ya kuongeza ada za maji. Kampuni hiyo imeandikia bodi ya udhibiti wa huduma za maji ikitaka kuongeza tozo zake za maji ili kupata pesa za kupanua miundombinu yake. Kampuni hiyo inapendekeza kuongeza uniti uniti 0 hadi 6 za maji kutozwa shilingi 120 kutoka shilingi 32 kwa kila uniti. Watumiaji wa majumbani wanaotumia kati ya uniti 7 hadi 20 za maji kwa sasa wanalipa shilingi 50 kwa kila uniti moja na watahitajika kulipa shilingi 135 iwapo malipo hayo mapya yatapitishwa. Gharama za uniti 21 hadi 50 zitapanda kutoka shilingi 65 hadi shilingi 150 kwa kila uniti, na uniti 51 hadi 100 zitaongezeka kutoka shilingi 80 hadi shilingi 165 kwa kila uniti. We are pleading with the WASLAB not to give in to the demands or the request by Gatanga Water Company, kwa sababu hiyo ni kitu ambayo ita reduce in a very big way the percentage in terms of coverage ya vile Gatanga Water wamekuwa wakisema wako 70% coverage in the area. Tunaona irudi pale 20-30%, kwa sababu watu wengi hawataweza kulipa ile gharama ama ile bei ya maji. Nikiguzia kidogo, sisi tuko na ombi mbili ama tatu. Ombi la kwanza, tungetaka WASLAB hiyo proposal wa shelf until the public is widely consulted, kwa sababu hawa watu wa Gatanga Water hawajafanya public participation. Wananchi hawajaitwa mahali isemekane tunataka kuongeza maji kwa njia hii, wakubali au wakatae. Watupe bills zenye ziko chini, tunaweza lipa sisi wenyewe, kwa sababu wakitupandishia bili za maji sisi wenyewe tutashindwa kulipa, kwa sababu kwa saa hii uchumi iko juu sana na wengine huku wengi wetu ni watu wa vibarua. Itabidi warudi kwa visiwa kuchota maji, kwa sababu hakuna venye maybe niongezwe mshahara mimi mwenyewe kwenye mimi nafanya, but juu ile mshahara tu yenye napewa ndio iko, mimi sitaweza kulipa maji. Hiyo haiwezekani. Hii maji wanasema waongeze ni bara, hii ni disaster sasa wanaanza. Kwa sababu kama mtu anashindwa kulipa hiyo 250 ikiongezwa ataweza. Haya, tuko na akina mama wazee. Wengi wetu hapa tunaangalia akina mama wazee. Maji tutatoa wapi? Hao wamama waliachwa na watoto wao walienda kuhasura, si ndio? Si walienda kuhasura. Sio lazima wawe na watoto huko nyumbani. Sasa hao akina mama wataendewa na nani maji mtoni? Tuseme
wasiongeze maji, kwa sababu wakiongeza hii maji sasa wametumaliza. Na kaunti ya Mombasa imepiga hatua muhimu katika kuboresha huduma za matibabu kwa wagonjwa wa saratani. Hii ni baada ya gavana wa kaunti hiyo Abdulswamad Sharif Nassir kuzindua mashine ya matibabu katika kituo cha matibabu cha saratani cha hospitali kuu ya mafunzo na rufaa ya Makadara. Vifaa hivyo vitasaidia sana kutibu wagonjwa bila kufanyiwa upasuaji, pamoja na kuwasaidia madaktari kuwafanyia uchunguzi wa biopsi ili kutoa matokeo ya kuaminika zaidi katika matibabu ya saratani. Na akizungumza wakati wa kupokea mashine hiyo kutoka kwa kampuni ya AstraZeneca yenye thamani ya shilingi milioni 16.5, gavana huyo alishukuru kampuni hiyo kwa ufadhili huo, akiongeza kuwa mashine hiyo itapunguza gharama za matibabu sawia na kuboresha huduma za matibabu ya wagonjwa wa saratani katika kaunti ya Mombasa. I want to say a big thank you for this partnership. This is not a mean achievement. Mashini hii katika Mombasa, ile iliyoko pale ya mawe, hamna hospitali nyingine katika Mombasa ambapo kwamba iko na mashini kama hii. Kando ya kuwa ni public hospital, hospitali ambapo kwamba ni ya umma na hospitali ambapo kwamba ni ya binafsi, sisi tumeongoza. Na gharama yake itakuwa ni chini zaidi kuliko gharama ya kuweza kulifanya hili jambo katika hospitali nyingine. We're very privileged to be part of this public-private partnership. I think it's all about the ecosystem, building capacity, capability by bringing screening and diagnostics where it matters. And I think it's very much that we are partnering with National Cancer Institute, CAUS, and many other public-private institutes to help us screen, diagnose prostate cancer early, because 60% of patients, when they reach referral center, is quite in the late stage. And by just a simple mechanism of bringing this machine to the urology center or department where it matters, I think will be a big move. I can say great, honorable, auspicious day for us at CGTRH, because we at CGTRH are going to the next level of technology and the next level of care. And when we say technology, we are going to the next level, Your Excellency, we are going leaps and bounds. What we have shown you, Your Excellency, is equipment that even myself, when I used to work in the private sector, I never used to see it there. And even what we have here is going to put us at a totally different level even from the private sector. Hivi leo nimekuja governor nikupongeze kwa tabia zako nzuri ambazo zimetuma mpaka tunapata watu wenye wanatuletea msaada hapa. It's so good that made you people to see he's a good governor, and that is the reason why you decided to support his government with those very important machines. Na baadhi ya wabunge kutoka kwa jamii za wafugaji wametoa wito wa kupiga marufuku usafirishaji wa ngozi ambazo hazijachakatwa na uingizaji wa bidhaa za ngozi humu nchini. Wabunge hao walibainisha kuwa sekta ya ngozi ambayo imesahaulika kwa miaka mingi ina uwezo wa kusaidia jamii za wafugaji na kulipatia taifa la Kenya mabilioni ya pesa kila mwaka. Wito huo umekuja wakati bunge la Afrika Mashariki IALA imepiga marufuku uagizaji wa bidhaa za ngozi kwa wafugaji. Kenya tunataka serikali peke yake kufanya ni kuban importation of leather products. Wananchi wenyewe wataweza kuinvest. Kuna local and international investors ambao wataona kuna raw material, hiyo ngozi 3.5 million ambao zinachinjwa na zingine zinakufa kwa sababu ya kiangazi. Wanaona kwamba kuna soko ya watu milioni 50, watoto zaidi ya milioni 10 ambao wanaenda shule na wanafaa viatu ya ngozi. Kuna leather jackets, kuna wallets, kuna mishipi, na kuna pia jeshi wetu na askari ambao wanafaa viatu za ngozi. Kwa hivyo market inaonekana, na pia tuko na vijana, human capital. Kwa hivyo wakishaona hivyo, sisi wenyewe tutainvest na kuweza kuwezesha watu kupata kazi, na pia serikali kuweza kufaidika kwa sababu ya ushuru ambao watalipisha ngozi, viatu za ngozi ambao zitatengenezwa na yenye zitauzwa ng'ambo. Kwa hivyo hii nafikiri itafaidi Kenya kwa njia
kubwa sana. Itafaidi pia United Republic of Tanzania, Federal Republic of Somali, South Sudan, na pia kila inji tulikuwa na breakdown ya ile ng'ombe ambao kila inji inachinja. Tumesema ng'ombe ni milioni 15, lakini kati ya hiyo ng'ombe milioni 15, milioni 3.5 siko hapa injini Kenya. Kwa hivyo Kenya itafaidika zaidi tukiweza kuban importation of leather product and exportation of raw leather. In the last drought, we lost more than 3 million heads of cattle in this country. If you look at the losses, if we take approximately carcass weight at 50,000, that would be about 150 billion of fodder harvesting. This is a time when we have plenty. We know that a time will come where we'll have scarcity. So we want to see national government create awareness, county governments creating awareness, and especially county governments. We've just been brainstorming on the kind of investments that our county governments in the pastoral areas are putting in terms of their budgets. Mradi wa unyunyiziaji wa mabilioni ya pesa Nzoia utashughulikia angalau 20% ya nakisi ya mchele humu nchini. Kulingana na katibu mkuu wa unyunyiziaji Ephantus Kimotho, mradi huu unalenga kushughulikia 20% zaidi ya tani 700,000 za metriki ambazo Kenya imekuwa ikiagiza kutoka nje. Alifichua kuwa mradi huu utasaidia katika kuzalisha tani 140,000 za ziada za mchele humu nchini pindi tu utakapokamilika. Kimotho pia alifichua kuwa chini ya mpango wao wa nakisi ya mpunga pia wanakusudia kuongeza uzalishaji wa mpunga katika ukanda wa Pwani, ambapo wanapanga kuweka ekari 25,000 katika uzalishaji wa mpunga katika skimu ya unyunyiziaji ya Bura. Kimotho aliyasema hayo alipoandamana na waziri wa maji Zakaria Njero katika ziara ya skimu ya unyunyiziaji maji ya Bunyala, ambapo waziri aliwahakikishia wakulima wa mpunga katika kaunti ya Busia kuwa wataanza kunufaika na mradi wa unyunyiziaji maji wa Nzoia kuanzia mwezi ujao. Kwa upande wake, gavana wa Busia Daktari Paul Otuoma alipongeza serikali ya kitaifa kwa kujitolea kwa mradi huo na kuhakikishia kuwa serikali ya kaunti itashirikiana nao kuimarisha uzalishaji wa mpunga katika eneo hilo. We import a lot of rice from outside. Therefore, if we empower our farmers, then it will mean that import will reduce. So we want to encourage our farmers. Let's all know this. We are working together between the national government, the county government, and the farmers. So the farmers should use the best practice so that we can get the best from this scheme. As the Ministry of Water, Sanitation and Irrigation, we have a rice deficit plan. As you all know, currently we are importing over 700,000 metric tons. In this particular project, the aim of this project is to make sure we at least address 20% of that deficit. That is 140,000 metric tons by the time the whole project is done. Currently, the project, as the CS has just said, will by end of the month we'll be able to put 3,000 acres into production, and in the next 1.5 years we'll be able to put another 7,000 into production, bringing the total production to 10,000. Strengthening their cooperatives. We have come up with a cooperative fund whereby the farmers will be able to access government credits at completely friendly, because food everywhere in the world is supported by government. And this is what we are doing. And in collaboration, of course, with the national government, the way we are talking here, we do not only want to make Busia one of the biggest rice producing areas, but we also want to be food reliant, and we want money to go directly to the farmers. As our priority, that we have a problem with the menace of birds, where people they sometimes lose crops because of birds. If they could, this scheme is big, if they could just station one chopper here, or a plane, small plane, to be spraying specific days, that will also help our people to earn more. Na kwa mara nyingine tena mtazamaji, meli nyingine iliyobeba abiria 2,500 na wafanyakazi 1,000 imetia nanga katika bandari ya Mombasa asubuhi ya leo. Hii inaashiria kuwa utalii wa meli za
inaashiria kuwa utalii wa meli za kitalii nchini Kenya umerejea tena. Na akiongoza timu ya maafisa wa serikali na washikadau katika kuwakaribisha wageni hao, waziri wa utalii na wanyamapori Alfred Mutua alisema utalii wa meli una jukumu muhimu katika kukuza uchumi wa mataifa ya pwani na Kenya pia. Kuwasili kwa meli hiyo kunafikisha idadi ya meli hizo hadi 4 ambazo zimetia nanga nchini Kenya tangu Novemba mwaka jana na kuweka idadi ya watalii 8,500 katika kipindi hicho cha miezi mitatu iliyopita. As a country, we're very pleased because today we have 3,500 people who are in this ship, who are visiting our country, Kenya. And they are coming and they are spending money over here. Majority will be here in Mombasa, but some have already left to other parts of the country. Early this morning, about 70 have already jetted off to Masai Mara National Park, and that visit alone to Masai Mara National Park, just for the next few hours, they'll be leaving behind 23 million Kenya shillings, just for those few hours in Kenya. You find there are others going to Amboseli, others going to Savo, and others. So this visit by itself, when we did our calculation, is giving us 50 million shillings very quickly in a very, very short time. Last year, we received about 3,123 people who came by ship. That is 2023. This year, 2 months alone, we already surpassed 5,000. That means there's a new growth and there's new interest in. I have directed the relevant departments to ensure as well that all the tourists who are going to be within Mombasa, there's not only just ample security, but any kind of assistance that is required, we will be able to provide it for you as a government, and we hope that everyone who comes on board can be able to sell the narrative of Mombasa to others. Na mtazamaji, niruhusu nitilie kikomo hapo kwa sasa, lakini taarifa nyingi zitakuja hapo mwendo wa saa 3 ukiwa naye Cynthia na Njala. Shukran sana kwa kutazama runinga ya EBN na kutakia utazamaji mwema hadi hapo kesho. Kwaheri.